Ein Bauch voller Steine. Und jetzt beginnt wieder das typische Intro. Adam Hines, Crying Kaufman. Martin Montgomery. Kann es sein, dass Regie und Drehbuch immer verschiedene Leute sind? The Wolf Among Us. Episode 3. Eine krumme Meile. Fabletown Verwaltungsbüro. Das Woodland-Gebäude. I did as well as I could to take out the buckshot, but there's still some shards left embedded in your shoulder. They'll eventually worm their way out on their own, but until they do, you're gonna be sore. Bigby, Dr. Swinehart was appointed Fabletown physician for a reason. It's okay. There's only one thing you have to take away from all this. Take it easy. Don't go looking for any more fights. Keep strain off your heart. How's everyone else? They all make it? They're fine. I had everyone that got wounded sent home. Holly refused to let me see where she lived, so I left her and Grendel back at her bar with a dose of juniper and spring water. They're Titans, Bigby. They'll be fine. Just remember what I said. The stitches won't hold up if you continue to act like you normally do. Everything in moderation. And eat more chicken. Your blood pressure's through the proverbial roof. Taking it easy's not really my thing, Doc. Well, whatever your thing is, try and make it work better for you next time. Business office. I know, I'll have to call you back. The town is starting to find out. Well, I'll leave you two to it then. Miss White? Bigby? Aber haben die uns nicht eigentlich in den Bauch geschossen? Müssten wir da nicht irgendwie einen Verband haben normalerweise? Oder war das der Arm? Und ich habe mich bloß ein bisschen to verguckt. recap, Crane watched me through the magic mirror uncover his room at the open arms, and then he smashed it so we couldn't use it ourselves to go after him. And we know this because Buffkin was drinking in the rafters. That about cover it? and once he puts all the pieces back together, it'll be easy to catch Crane. So, I guess that's the plan, currently. But I don't know. We don't have time to wait for the mirror. Crane could be getting on a train right now. Well, I don't want to just go running off into the night without some direction. What the hell is going on? I don't know what the Tweedles get out of this. I don't know if Crane sent them. I don't know if... I mean, this is gonna sound crazy, but do you really think Crane did it? Everything points to him, I get it, but do you really think he killed those women? Because it's just... I'm as confused as you are, to be honest. I don't know. It just doesn't make sense. He was a conniver, a coward, a liar, and I'll always hate him for that. And I'll hate him for how he held me in his thoughts. But murdering prostitutes? Ow! Everything okay over there? Yes, Miss White. Just cut myself on a piece of the glass. Nothing to worry about. Thanks for tonight, by the way. That could have gone really terribly. I mean, even worse than it did. I'm glad you were there. I just can't fucking stand that they got away. We'll catch up to them, Bigby. You did enough. Can I, ask you a question? Alles. It's kind of personal. And I don't want to offend you, but after tonight... Why? What's on your mind? It's just... when stuff hits the fan, like it did tonight, it feels like before we came to the city. It feels kind of like home. And I've heard it said that maybe in some tiny little bottled up way deep inside,
you kind of enjoy it when things go wrong. Because it gives you an excuse to just, stop pretending. Fuck no, I don't enjoy it. Are you kidding me? It's horrible what happened tonight. I wish it didn't happen. I shouldn't have said anything. Forget that I did. Was unterstellt die uns? Hey guys? Dass wir Gefallen We daran have a haben, wenn problem. Leute sterben What is oder it? was? I can't finish the mirror. It's missing a piece. What do you mean, missing a piece? Yes, it's, Crane must have taken a shard with him. Oh, I can't believe this. Dieser Crane I ist saw Crane raffiniert. pick something up after he smashed it. I'm sorry, I didn't realize what it was until now. Well, the mirror can't work unless it's whole. Well, that's not entirely true. Or what, Buffkin? What? We sit around and wait until it mends itself? We have no idea how long that will take. We're just gonna have to do this the hard way. I'm just saying, waiting is an option. No. We can't depend on the mirror. Just forget it. I'll find him myself. How? We don't know where he went. He had to have left something that tells us where he's going. He's a neat freak, but he was never that smart. Smart enough to take a piece of the mirror. We can still solve this ourselves. I know Never that it- mind that. Come help me look. Dieser Crane ist sehr raffiniert. Bevor wir hier was suchen, wir haben hier noch ein paar Trophäen und Einträge ins Märchenbuch. So, zack, zack, zack. Bibliothekarslehrling, ja, ist klar. Hier haben wir schon 2 Kapitel abgeschlossen von Episode 3. Mal sehen, wie lange diese Episode wird. So, Märchenbuch. Wir haben hier nämlich noch ein paar Charaktere, zu denen wir ein paar Infos haben. Zum Beispiel haben wir da den Mann mit dem wohl legendärsten Namen auf dieser Welt, Georgie Porgy, der Zuhälter. Georgie gehört das Pudding and Pie, ein Striplokal, in dem selbst die dunkelsten Gelüste der Bewohner von Fabletown erfüllt werden. Er lässt sich kein irdisches Vergnügen entgehen und hat so ziemlich alles ausprobiert, aber nichts hält ihn lange bei der Stange. Allerdings scheint es ihm zu gefallen, andere Leute zu provozieren. Er ist stolz auf seinen Nachtclub und sieht es nicht gern, wenn sich jemand in seine Angelegenheiten mischt. Das haben wir gemerkt. Und, aber nichts hält ihn lange bei der Stange ist ein sehr guter Wortwitz, muss man sagen. Der gescheite Hans. Mädchen für alles. Der gescheite Hans macht immer das, was man ihm sagt. Es kommt allerdings schon mal vor, dass er seine Anweisungen falsch versteht und sich selbst verletzt oder sonderbar verhält, wie in seinem Märchen, wo er Schafsaugen auf seine Braut geworfen hat. Es überrascht daher nicht, dass sie ihn verlassen hat und jetzt arbeitet Hans als Rauschmeißer in Georgies Club. Er hofft, dass er eines Tages auf der Bühne tanzen kann, aber im Moment ist er glücklich damit aufzuräumen und sicherzustellen, dass die Menge nicht außer Kontrolle gerät. Oh, ein Tänzer. Ja, das war zu weit, ich komme nicht hin. Scheiße. Okay, jetzt. Nerissa, die kleine Meerjungfrau. Nerissas Geschichte hatte nie ein glückliches Ende. Sie ist als die kleine Meerjungfrau bekannt. Das junge Mädchen, das sich anstelle ihres Fischschwanzes Beine wachsen ließ und so hoffte, das Herz des schönen Prinzen zu erobern. Stattdessen heiratete er eine Prinzessin und Nerissa blieb mit gebrochenem Herzen zurück. Sie reiste in die Welt der Menschen, um dort ein besseres Leben zu führen. Jetzt tanzt sie im Pudding and Pie, doch jeder Schritt fühlt sich an, als ob sie auf zerbrochenem Glas wandelt. Ihr bleibt nur noch wenig, aber sie findet in der Gesellschaft der anderen Tänzerinnen Trost. Dann haben wir hier die Trollbestattungsriten. Die lange Abwesenheit. Die große Mutter Tod hat ihren Blick stets auf uns gerichtet. Unter ihrem gütigen Auge schlagen wir unsere Schlachten. Wir pflegen unsere Wunden. Wir feiern unsere Siege. Wir ertragen unsere Leiden. Und wenn wir sterben, ist sie da. Ihre Umarmung ist wie die Stille des Berges, wie der schwere Frieden des Steins. Ein Trollbegräbnis ist ein heiliges Ritual, das von der Trollmutter an den Sohn mündlich weitergegeben wird. Es beginnt bei Sonnenuntergang mit der Richtung des Cairns, einem kleinen Steinhaufen. Es steht für die Generationen an Trollen, die bereits gestorben sind und die das Fundament der Lebenden bilden.
Die Waffen des Trolls werden an jene verteilt, die ihm am nächsten standen. Der Leichnam und der Rest seiner Besitztümer werden verbrannt. Und auch wenn jeder Teilnehmer etwas über das Leben des Verstorbenen sagen muss, würde die Offenheit, mit der die Trauerrede gehalten werden, jedem Menschen die Schamesröte ins Gesicht treiben. Dann haben wir hier Vivian, Georgies Mädchen. Vieles von Vivians Vergangenheit liegt im Dunkeln. Sie zieht es vor, lieber nicht über ihr Leben in den Heimatlanden zu reden. Sie wollte in Fabletown etwas Neues aufbauen, aber arbeitet letztendlich für Georgie im Pudding and Pie. Sie führt kein schlechtes Leben. Georgie hat Gefallen an Vivian gefunden und so muss sie keine Jobs im Open Arms annehmen. Stattdessen spielt sie die Rolle einer Gastgeberin und hilft Georgie dabei, die Kunden zufriedenzustellen. Dr. Swinehart, der Feldarzt. Dr. Swinehart ist Fabletowns Arzt. Er ist so geschickt im Umgang mit chirurgischen Instrumenten, dass er ohne Probleme an sich selbst operieren kann. Er hat viele Jahre als Feldarzt gedient und seine Talente manchmal eingesetzt, um die einheimische Bevölkerung zu beeindrucken. Ihm untersteht derzeit die Sonderforschungsabteilung der Malteser Klinik. Sie wurde so genannt, um einer genaueren Untersuchung durch die Menschen zu entgehen, da sie sonst herausfinden würden, dass es sich hierbei um eine Einrichtung zur gesundheitlichen Betreuung von Fabelwesen handelt. Jetzt stellt sich mir allerdings nur die Frage, ist beispielsweise Dr. Schweineherz, also Dr. Swinehart, auch ein Fabelwesen? Das hätte ich jetzt gerne gewusst. Und wenn ja, wer? So, mal schauen, ob Ichabod hier irgendwas hinterlassen hat. Dieses raffinierte Biest. Ha? Mal schauen. Da haben wir ein paar Briefe liegen hier. Ichabod Crane. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der zusätzlichen finanziellen Mittel, welche ich beantrage? Wie in meinem letzten Brief erwähnt, die Bedingungen konnten einige Verbesserungen gebrauchen. Ich bemerke etwas Unruhe der Bewohner und ich muss zugeben, ich verstehe auch warum. Die Farm sollte keine Bestrafung sein. Ich bin mir sicher, sie sind sehr beschäftigt, aber das sollte Priorität sein. Beste Grüße, Wayland Smith. Mr. Smith, das ist der Name, mit dem sich Crane die Nutte beschafft hatte. Okay. Lieber Mr. Ichabod Crane, ich schreibe Ihnen wiederholt mit der Bitte, jemanden für die Reparatur der Klimaanlage in unsere Wohneinheit zu schicken. Es ist kochend heiß und Pinocchio sagt schon, dass seine Haut splittert. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich nehme an, es ist etwas Ekelhaftes. Ich möchte wirklich, dass das repariert wird, wie schon vor 3 Monaten angefragt. Stellen Sie wenigstens in der Zwischenzeit einen Ventilator zur Verfügung. Hochachtungsvoll, Boy Blue. Und dann haben wir hier noch einen dritten Brief. Der ist von Mr. Toad. Mr. Crane, Sie haben mir nach dem letzten Vorfall in Wohnung Nummer 204 gesagt, dass Sie für den Putz in meinem Gebäude bezahlen würden. Er fällt von den verfickten Wänden. Bitte reparieren Sie es. Ich kann das Zimmer in diesem Zustand nicht vermieten und ich warte hier schon seit Tagen. Nicht zu erwähnen, dass Sie mir versprochen hatten, dass Sie jemanden schicken würden, um den großen Riss im Glas an der Haustür zu reparieren. Und wissen Sie was? Es ist jetzt sogar schlimmer. Ihre Scheiße steht mir bis zum Hals. Mr. Toad. Did Crane ever do any work? Only when Cole was around. Tja, was haben wir denn hier? Posteingang? Das ist ein Schlüssel. What is it? It's the key to his room at the open arms. You still haven't told me what was in there. I want to know. Crane was, paying Lily to live out a fantasy of him and you together. Forgive me if I spare you the details. Ja, ich glaube auch nicht, dass Snow die Einzelheiten wissen will. Replaying moments in my head. Interactions with him when he'd catch me in the elevator or bump into me outside. There's only so much you can repress, you know?
Don't Wir worry, kriegen ihn. Snow. We'll get him. Come on, let's keep looking. So, übrigens, wenn es hier zu komischen Geräuschen kurz kommen sollte, kann es daran liegen, dass ich das Mikrofon gerade ausrichte, weil ich versuche hier noch irgendwie die passende Position für das Ding zu finden. Okay, wir gucken mal in die Schublade. Abgeschlossen. Nicht mit mir. Bigby reißt das Ding auf. Okay. There's a page here that was torn out. Oh yeah? Buffkin, do you know what was here? The King of... It's a ring, at least. Every magical item not retained in the armory is assigned to someone in Fabletown. It must be this witch he is going to see. Wait, what? What witch? What meeting? Well, he called up somebody. He said he needed to see his witch, or that he would need to get to the witch for that. Whoever that is. Well, yes, it sounded like the one he got his, glamours from. I'm sure it's about this ring. They must have it. Why not mention this before? No one asked me. Buffkin! And I'm hungover. I'm sorry. He set the meeting at 2 a.m. tonight. What's going on? Is the mirror fixed yet? Bluebeard, this isn't the time. Is the mirror fixed or isn't it? You I called me to... called just to see if you knew where Crane could be, and that was it, okay? And I'm sorry I said anything more than that. Well, you did, and I know. The cat's out of the bag. So, can we find the dull pervert or not? Bluebeard, get the hell out of here. This is none of your business. None of my business? Crane's the murderer. He escaped. It seems he spoiled your every attempt at locating him. And now it's none of my Weil du business? selbst ein We don't know verfickter if he's Krimineller there. bist. Oh, please. Of course he is. Look, this just isn't the time. He took a piece of the mirror, so we can't use it. The only thing we know is that Crane's going to see a witch at 2 o'clock. AM or PM? A.M. Listen, Bluebeard, you're not a part of this. I don't think you're in any position to turn away help. What do you know Was about weißt du Crane über anyway? Crane? Steckst du mit That he ihm in has the einer Decke? stones to kill prostitutes like any common sex-frightened serial killer and not face a real challenge. Look, we know that Crane is going to see a witch, and it's to acquire a magic ring. What's the ring? We don't know what it does or who it's assigned to since Crane tore its page out of the book. This farce was your ridiculous idea for a plan. I mean, who put you in charge in the first place? Fixing the mirror was the most logical You're a thing. secretary. He's the sheriff. And none of you were chosen to run this office. Who elected you to make these decisions? Nobody, but that Who doesn't... elected her to spend my money? Well, I've been doing that unofficially for years. I'm heading up the investigation, okay, Bluebeard? That makes this a moot point. And somebody needs to run the business office while he does so. Well then, excuse me for having the Commonwealth in mind. All right, let's just look on the bright side. We know Crane is going to see the witch that's been supplying him black market glamours. Thanks to me. And that he'll be there at 2. So that gives us a few short hours to find out who it is and where they live and get them all at once. And a few shorter hours the more you babble about it. We haven't been the ones babbling. Yeah. Just point in the direction you want me to check first. Since Lily used the glamours, she'd have known who the witch was, and I don't think Holly's burned her things yet. It would probably have the address or a phone number or something. And Bigby is free to go there if he likes. But I think the question you should be asking is just what do the two Ja, die Tweedles know Tweedle-Zwillinge, die about sind nur noch ein this? Dorn im Auge. It doesn't matter what they know. After tonight, they'd never go to their office. They're not smart enough to try and go anywhere The else. Trip Trap is the better option to track the witch down. That has to be our focus. If Holly has Lily's things, that'd probably be the safer bet. I don't really care what you two do. I'm going to his apartment. What? You can't just go up there. And why the hell not? We already looked for the key, remember? I don't know where it is. Then I'll pick the blasted lock. I've wasted enough time waiting for the mirror to find him. I won't waste any more. You just
can't go up there alone, all right? I've no interest in nicking his drapes, my dear, if that's what concerns you. What concerns me is you traipsing through possible evidence. Oh, now it's evidence. Before you had no interest, and now it's a crime scene. Bluebeard, you're not going anywhere. Da hab ich mich grad gestoßen. And what? You gonna stand here and babysit me? While the rest of your leads evaporate into mist? We have to find the witch, Bluebeard, since that's where he's going. Or the sniveling weasel chickened out. Never went anywhere. And is upstairs right now in his pitiful penthouse, crafting a fort out of couch cushions. Look, this is how a smart person would do it. So this is how we're going to do it. Wherever you go, I'll go to the other. I don't like you going anywhere unsupervised. He's up to something. I don't know what it is, but we don't have the time to really worry about it now. Where are you gonna go, Bigby? Jetzt dürfen wir wahrscheinlich wieder eine Entscheidung treffen. So you leave Crane alone, and we'll leave you alone. I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. No, I'm better off dealing with things alone. I don't need sympathy Crane. and I don't need charity. Oder die Tweedle-Brüder. So you leave Crane alone, and we... I'd love to join you, but there's some business I need to attend to. In diesem I'd love to join you, die but there's some business I Tweedle-Brüder need to sind mir zwar ein attend Dorn to. im Auge. Mit Holly möchte ich jetzt nicht mehr. I'd love to join Wir you. gehen in Crane's place is right here. I should check that out first. Perfect. And I'll go to those two imbeciles' office. Crane's penthouse number is 1903. Let me know what you find. I hope you know what you're doing.